message directly to the WWF champion, Bret the Hitman Hart, that he has to take your brother out, your mother, your sister, your aunt. Razor Ramon is a determined man. He's going to do something bad to the Hitman. He's a despicable person. Well, if the Hitman's man, all I can say is tough. Bob Backlund, former WWF champion, former NCAA champion, part of the big Royal Rumble coming up just 3 weeks away and counting. And everybody that's anybody, Brain, is lined up. Take a look at the list. Undertaker, Berserker, Tatanka, Yokozuna, Bob Backlund, Ric Flair, Mr. Perfect. Yeah. Wherever you find Flair, I guarantee you, Brain, look over your shoulder. Mr. Perfect will be there. Sure, he comes from behind. He's a backstabber. Macho Man Randy Savage, Virgil, IRS. DiBiase. Well, that makes the duo complete, doesn't it? But there are no friends, there are only enemies, because the prize is humongous, Brain. A once-in-a-lifetime opportunity for some people. WrestleMania 9, Caesar's Palace. In April, everybody wants that shot at the WWF champion. Las Vegas, Nevada, the family entertainment capital of the world, will be the site for WrestleMania 9. Oh, what a nice fireman's carry. A guy like Virgil, what an opportunity for him to get a crack at the title. Earlier on, we talked to Verge. Royal Rumble, 29 of the toughest superstars in World Wrestling Federation, and myself. I have a shot just like any of them, and I'm going to take mine because I want to meet in WrestleMania 9 the champion, because I'm determined and I am definitely ready. Boy, what an opportunity for Virgil, as well as 29 others, to get a crack at whomever the reigning champion may be at that time. I'll tell you, to win this Royal Rumble, everyone better be as determined as Virgil is, because you have to enter the Royal Rumble with that kind of an attitude. I'll tell you what, if you're in as good a shape as Bob Backlund is, you stand a good chance of being the winner. Well, it's a secret to winning this thing, you know. You don't go out there and throw everybody over. What you do is you lay back and let everybody else do your dirty work. And when no one's looking, kaboom from behind. Yeah, that's the weasel way, right? That doesn't matter. It's a way, and it works. How you gonna kaboom from behind a guy like Yokozuna? Give me a break. I haven't figured that out yet. Yeah. Oh, drop kick, but Backlund held on to that top rope. You know, luck plays a big part in this, too. The luck of the draw is extremely important. No question about it. But if you remember, last year, Flair did not get a good draw. He was the third one in there, and he lasted over an hour, and he won it all. Oh, look at this! A rolling cradle! He got him! I used to use that move. You never even saw that move before. Here is your winner, Bob Backlund. Backlund, most impressive. All roads will be leading to Sacramento. Ventura und Tony Schiavone sich kurz unterhalten, sagen wir beide guten Abend und herzlich willkommen zu WCW Worldwide Wrestling. Ja, es ist ein guter Tag für Wrestling und ich bin heiß auf die Kämpfe. Echte Kämpfe diesmal mit echten Wrestlern. Hier wird eben der Sport noch groß geschrieben und an Herz und Augen ist auch gedacht, kann man sagen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Und hier sehen Sie endlich Jesse the Body Ventura, einen recht guten Moderator aus Amerika, einer der bekannten Größen. Und Tony Schiavone auch seit Jahren im Geschäft. Ja, bevor wir mit den heutigen Kämpfen beginnen, haben wir hier noch einen kleinen Rückblick auf den 18. November des letzten Jahres beim Clash of the Champions, den sogenannten Zusammenprall der Meister. Genau beim Kampf um den World Tag Team Title zwischen Ricky the Dragon Steamboat Shane Douglas gegen Dustin Rhodes und Barry Windham gab es einen Zusammenprall der anderen Art. Und zwar hat sich Dustin Rhodes nach Jessys Meinung unprofessionell verhalten. Er hat freundschaftliche Gefühle, aber gucken Sie selber hin. Ja genau, gerade eben ist nämlich passiert, mit dem Kopf ist Dustin Rhodes Rick Steamboat praktisch in den Solarplexus ins Sonnengeflecht gefallen. Und hier etwas ganz Merkwürdiges. Anstatt ihn zu pinnen, den wehrlosen Ricky Steamboat zu pinnen, kniet Dustin Rhodes daneben und hat offensichtlich für den Moment vergessen, dass er in einem Kampf ist und dass der Sinn des Kampfes das Siegen ist. Dahinter ist Barry Windham. Er versteht es nicht, warum sein Partner jetzt nicht eingreift, warum er nicht pinnt. Auf der anderen Seite sagt sich natürlich Dustin, das ist ein Freund von mir, dem kann ich einfach wehtun. Pin ist eine Sache, Schmerzen zufügen eine andere. Und Windham will den Pin machen, schafft's aber nicht. Genau, und das ist natürlich ein Problem, denn den Dustin Rhodes hat ausgetaggt. Er hat also Barry Windham die Schmutzarbeit schon machen lassen wollen. Windham will ja natürlich jetzt den Kampf beenden.
Aber sehen Sie selbst, was jetzt passiert. Und natürlich geht er auf die Stelle, auf das Sonnengeflecht, ganz klar. Wer würde es nicht tun? Aber Steamboat ist zäh, ein ganz zäher Hund. Er ist sehr, sehr erfahren, einer der besten Techniker, die es gibt auf der Welt. Und sein Partner Shane Douglas, der auf der anderen Seite steht, wartet natürlich darauf, reinzukommen in den Kampf. Und wenn er es schafft, hier einzuwechseln, dann kann es natürlich wieder ganz anders aussehen. Also die große Chance zu siegen, den Titel ihnen zu nehmen, Rick Steamboat und Shane Douglas, der ist vertan für den Moment. Aber beobachten Sie das denn? Statt seinem Partner seinen Partner anzufeuern, ja, er diskutiert mit ihm. will er mit ihm diskutieren. Und ja, richtig. Und jetzt kommt der springende Punkt. Er kommt seinem Freund zu Hilfe, seinem Gegner, und reißt seinen eigenen Partner weg vom Pin. Also es ist unglaublich. Und Windham ist natürlich stinkesauer. Jetzt geht Aber der plötzlich absolute Kampf los. unglaublich. Zwischen den Partnern. Das alles ist passiert ja beim Clash der Champions. Oh, ein Belly-to-Belly-Suplex und das war's. Shane Douglas holt den Pinfall und damit ist der Streit programmiert. Das ist klar. Windham hasst Dustin Rhodes natürlich jetzt, weil Wer Windham kennt, weiß, dass er hier nicht zurückstrecken wird und nicht sagen wird, lass es gut sein, alter Freund. Dustin hat die beiden den Sieg gekostet, ganz klar. Natürlich, Schiavone fragt den Meister, den Ex-Catcher, den man den Körper nannte, Jesse the Body Ventura, nach. Denn so ist es halt überall. Die Fachmänner sind die selbst mal im Ring gestanden sind. Ja klar, und Steamboat und Douglas sind jetzt die neuen Unified Tag Team Champs. Ungerechtfertigterweise, Ventura ist davon fest überzeugt. Aber jetzt geht's los mit unserem ersten Kampf. Flying Brian. Und Flying Brian wird einigen von Ihnen bekannt sein. Er ist einer von diesen jungen, leichten Fliegern. Einer von den Leuten, die auf dem dritten Ringseil stehen und ihre Gegner anspringen. Ich habe früher meine Kontroversen mit ihm gehabt, aber ich muss sagen, inzwischen hat er sich gemacht. Er hat Durchsetzungskraft bewiesen. Hier ist sein Gegner Ian Weston. Er stammt aus Clearwater in Florida und wiegt 224 Pfund. Brian dagegen 228, also fast gleich im Gewicht. Aber er ist größer. Ja, und natürlich. Wir werden gleich sehen, wie das mit der Technik aussieht. Der Unterschied ist also ganz deutlich. Ja, Flying Brian hat nie gut ausgesehen gegen starke Leute wie etwa den Barbarian oder Ron Simmons. Reversal to a hammerlock, takes him over, one. Only got a one count. Ich bin gleich stürmisch, aber irgendwie Brian sieht das Ganze ziemlich lässig an. Stimmt, ich glaube nicht, dass er hier wirklich Angst hat. Er ist sich des Sieges ziemlich sicher. Na, von Angst kann nicht die Rede sein. Er nimmt es überhaupt nicht ernst, habe ich das Gefühl. Er ist einmal kurz reingestürmt, hat er wieder losgelassen und sagt dem Motto, hat er sowieso alles. Kein Zweck, warum soll ich mich anstrengen? Er ist sehr erfahren. Er hat einfach diese ganze Hölle hinter sich. Er ist schon seit Jahren hier in der Liga, in der WCW. Immerhin seit gut 3 Jahren fast dabei. Und er hat so viele Schlachten und Stürme gesehen. Da macht ihm dieser Mann, dieser Ian Weston, keine Angst. Ian heißt er, Ian Weston. Ian, für die Deutschen ist das wurscht. Gut, wenn Sie das sagen, Herr Brack. Danke. Jetzt wirft er ihn raus. Brian lässt Ian mal fliegen. An anderer Stelle wurde es häufig erwähnt, wenn man ihn über den dritten Ringseil wirft, dann ist das natürlich eine Disqualifikation, aber das hat er ganz geschickt gemacht. Brian kann ja zielen, er hat ja Erfahrung. Ja. Holt sich schnell rein, bevor er ausgezählt wird, macht draußen an Ian weiter, der gar nicht mehr hochzukommen scheint hier. Bis vor kurzem hat er ja noch zusammengekämpft mit dem Z-Man, Tom Zenk, bis sie sich entzweit haben. Und bei einem der letzten Großveranstaltungen gab es ein wirklich denkwürdiges Match zwischen diesen beiden. Ich habe allerdings vergessen, wer gewonnen hat. Das ist völlig gleichgültig. Wir sind jetzt auf einem anderen Kampf, in einem anderen Ring. Ein wunderschöner Dropkick hier von Flying Brian. Und hochgesprungen. Es ist erstaunlich, wie dieser kleine Mann so hochkommt mit dem Angelpunkt, mit dem Zentrum seines Stoßes. Da schafft er es sogar, jemand, der auf dem dritten Ringseil steht, noch anzuspringen. Aber das ging in die Hose quasi. Ian hat die Faust rausgestreckt und Flying Brian ist ihm voll reingesprungen. Jetzt hat er natürlich zu schaffen, wie er wieder... nein, es geht ganz einfach, er hält sich fest. Und Ian springt in die Luft ins Leere. Da merkt man die Unerfahrung. Oh, schön, das kommt aus dem Profifootball. Ein ganz klarer Schachzug aus dem Profifootball. Und der 3-Count, ja klar. Flying Brian hat gewonnen mit Lässigkeit und Scheint sein neuer Finishing-Move zu sein. Ich habe ihn jetzt eine Zeit lang nicht gesehen. Fans, we come back to Strongest Arm Contest with Jesse the Body Ventura. We go to the magazine. Hey,
Hey, Barbarian. Ich weiß nichts von dir. Ich kenne dich nicht. Du redest nie. Und außer meinem Grunzer lässt du keine Regung raus. Aber eine Sache kenne ich von dir. Das ist ein Riesenstiefel, mit dem du schon ein paar Freunde von mir getreten hast. Ich freue mich auf dich im Ring, Barbarian. Und ich habe was für dich. Eine Menge Bass. Viel Ärger. Und ich blas dir die Lautsprecher raus. Das verspreche ich dir. Das wollen wir natürlich alle sehen. Aber zuerst kommen wir zum Strongest Arm Competition, im Wettbewerb um den stärksten Arm in der WCW. Und hier ist Jesse the Body Ventura, ein Mann, der Tod der Haarwuchsmittelindustrie ist. Denn dieser Sex, der von dieser kahlen Platte rüberkommt, der ist eindrucksvoll. Schuhpolish, also Schuhwichse, ist aber sehr gut für ihn. Ron Simmons wird der erste Gegner sein. Hier kommt er. Nein, da kommt er nicht. Das ist der Barbarian. 295 Pfund wiegt er. Und Cactus Jack, einer der bespektakulärsten Bumper, die es je gegeben hat. Bespektakulärsten? Streichen Sie das B. Gegner der beiden ist der absolut oberspektakulärste Ron Simmons. Der wiegt 275 Pfund. War mit Butch Reed als Doom bei der WCW World Tag Champions. Und ist jetzt Schwergewichtsweltmeister. Ja. Er ist also der wichtigste Mann. Der Mann, den es zu schlagen gilt, wenn man nach ganz oben will. Seinen Titel hat er von Big Van Vader gewonnen. Und das hier ist Tony Atlas. Jetzt schauen wir mal, was mit den beiden passieren wird. Hier kommt Ron Simmons schon rein. Sie hören an mir. Ein Riesenpaket Lebensfreude. Muss mich eigentlich immer unterbrechen, sag mal. Sagen Sie bitte Sie. Tja, das ist ein Mann. Das ist ein ganzer Kerl, der da in den Ring steigt. Ich möchte jetzt nicht gegen ihn antreten müssen. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Die Frage stellt sich auch nicht. Aber was glauben Sie, wer von den beiden durchkommt? Also ich bin ziemlich sicher, dass Ron Simmons das Ganze gewinnen wird. Man vergleiche nur mal die Muskelberge. Das kann ein Trugschluss sein, weil genau das ist beim Armwrestling nämlich nicht besonders ausschlaggebend, wer die dicksten Muskeln hat. Da entscheidet oft Zähigkeit und einfach Willen. Das ist das, was entscheidet. Viele Leute, die wenig Oberweite in den Armmuskeln haben, haben da schon große Pakete geschlagen. Gut, aber Ron Simmons hat sich auch, was die Willensstärke angeht, heftigst bewiesen. Also ich Immerhin keine ist Sekunde daran, dass er gewinnen wird. Schwergewichtsweltmeister, der Mann, wie gesagt, zu schlagen gilt, der Mann mit dem großen Gürtel. War auch mal bekannter Footballspieler, also da mit Willensstärke kann ihm keiner so nach. Ja, aber Sie wissen nichts über den Barbarian. Ein Mann, von dem niemand weiß, woher er kommt. Okay, sein Partner, sein Begleiter, Cactus Jack, er kommt aus New Mexico, aus Truth or Consequences. Aber wer sich mit dem umgibt, also der ist mir schon dubios. sieht doch nicht so aus, als ob sie sich besonders gut leiden könnten. Geschmack und stößt seinen Gegner vor die Brust. Wie hängt das zusammen? Besser vor die Brust als vor den Kopf. Und das ist wieder Logik, weibliche Logik. Aber hier geht es um männliche Obermuskeln. Oberarmmuskeln. Die Oberarme. Die Regeln sind ganz klar. Ellbogen in die Plastikpfannen. Griff um die weißen Hölzer. Ein Bein muss immer auf dem Boden bleiben. Und wessen Handrücken den weißen Stab berührt, der hat verloren. Falsch. Den rosanen kleinen Nippel. Den rosafarbenen kleinen Nippel? Es ist eine Art Das ist eine Markierung. Das ist ein Griff. Okay. Der Oberschiedsrichter in diesem Fall ist Nick Patrick. Jetzt wieder mal ohne Oberlippenbart. So, und wenn jetzt sich die Hände schließen umeinander, wenn jetzt die Fäuste zupacken, dann geht's. Los. Drum wollte ich sagen. Sei es drum. Ja. Und Wir drücken mit unglaublicher Kraft jetzt schon zu und jetzt geht's los. Was für ein Aufschrei. ja, da in den ersten Minuten muss man versuchen, alles zu geben. Vielleicht einen Blitzsieg herauszuholen. Beide geben ihr Bestes, das sieht man. Diese Muskelanstrengung, sehen Sie sich das an? Ja. Und Simmons legt zu, ja. boah, aus der Tiefste seiner Seele schreit er seine Wut hinaus und Herz. Ich hab's doch gewusst. Simmons hat's geschafft. Sie haben es geraten. Gewusst. Weibliche Intuition, ich hab's gewusst. Dazu sage ich gar nichts. World Heavyweight Champion Ron Simmons hat also dieses Halbfinale gewonnen. Nächste Woche stehen sich Van Vader und Van Hammer gegenüber und der Sieger von den beiden wird dann gegen Ron Simmons antreten.
Ron Simmons ist es offensichtlich völlig egal, gegen wen er eintreten wird. Natürlich. I heard him out here talking about it makes no difference who he's in the ring with in the arm wrestling contest. But let me tell you something, kid. You're new in the ring and you're new in this business. And I'm going to teach you a lesson in the arm wrestling contest. There you got it. World Heavyweight Champion Ron Simmons makes it to the final. We'll be back after these messages. Und jetzt Tag Team Action in der WCW auf DSF. Hier Tex Schlesinger und Shanghai Pierce. Aus Amarillo, das ist irgendwo in Amerika, weiß der Himmel wo. Genau gesagt in Texas. Das Team wiegt 593 Pfund, gemeinsam natürlich. Glauben Sie, dass Sie sich jemals zusammen auf eine Waage gestellt haben, gemeinsam? Ich Natürlich, nicht. würden wir sonst diese Informationen haben, selbstverständlich stellen die sich dauernd gemeinsam auf die Waage. Man kann sich auch einzeln auf die Waage stellen und nachher die Gewichte addieren. Warum? Schwierig, wenn es auch einfach geht. Gegner sind Ricky Nelson aus Charlotte, North Carolina und Chris Sullivan aus Honolulu, Hawaii. Und Ricky Nelson ist schon häufig in der WCW angetreten. Also er kennt diesen Boden recht gut, er weiß, was für Kaliber da auf ihn zukommt.
Shawn Michaels doesn't like it one bit. No, he doesn't. Oh, look at that! Spinning neck breaker by the Alligator Man. I thought perhaps he might have gone there for his Alligator neck breaker. You know, you get a chance like this very seldom. Does a guy like Skinner, even with his impressive win record, get an opportunity to become Intercontinental Champion, and Harry's getting it right here on Primetime Wrestling. Shoulder breaker of beauty. But see, he's wasting too much time. 2 count only, says the referee. Elbow finds the mark, and Shawn is out of there. See, Skinner's taking too much time. Well, what's he going to do now? The other guy's out of the ring. Get him and throw him back in and pulverize him. That's how you win titles. No, he must have heard me. Skinner right out to the floor. Oh! Right at the last moment, Shawn pushed Skinner right into that steel post. See, Skinner doesn't care about his looks. He is just one tough customer. Skinner trying to get back in there in the worst way. Doesn't want to get counted out of this one. I believe Shawn Michaels is just realizing right now, Brain, that he's got a tiger by the tail. Or an alligator by the tail. Oh, standing drop kick. Just a grazing blow, but still enough to send the Alligator Man down to the canvas. Irish whip, but reversed by Skinner. Oh, there's nobody there. Oh, yes, there is. There he is. Skinner got a little finesse, Brain. Look at this. Whoa! Well, at least he doesn't have Marty Jannetty to hold him back anymore. What are you talking about? Well, they were never WWF Tag Team Champions. Marty Jannetty, when they were partners, was the strength of that team. Oh, he was not. He held this man down. Are you kidding? See, Skinner keeps throwing him out. Skinner's used to fighting in those alligator-infested places they hang out, I guess. I don't know. Swamp shops. Swamp shops, yeah, I guess. But, I mean, he's got to take it to him. Look at this. Hooks a leg. Two. He got him. He got him. Well, That's not an easy one win. out of the Alligator Man. Well, he's still the champion, but he's going to feel it tomorrow morning. He'll have trouble getting out of that sack for sure. Doesn't look too sexy right now, does he, Brain? He looks great. The reigning WWF Intercontinental Champion, Shawn Michaels. Oh, yeah. Now we're really gonna know what Le Pew means. You socks off. Come on, Ray. Andre, you socks off. They're off. Put your pants up. This is gonna be interesting. Look at those Cro-Magnon toes. Stop the music. Stop the music. You have music? Yes, stop the music. Oh, please. Get in there. I don't know. Get in there. Stay with there. I'm looking. Get in there.
ropes and slap him right in the teeth. And look out! Oh, yeah! Unbelievable. Kamala still confused as to exactly how to pin him. And Kim Chi are doing, giving this man instructions. Help. The Science of Wrestling by the King, Jerry Lawler. We all appreciate your input. You should. Oh, I don't. And again, we see Kim Chi instructing Kamala, giving him a few pointers. Kamala peering down on his. Ooh, look at that. That's like abuse. That's abuse right No, there. it's not. It's what he needs. Look at his face. It's all he understands. Push him against the wall one time. Just See as what Reverend happens. Slick said last week, Kamala's not an animal, but he's being treated as an animal. Come on. He is a man. He won't take that much longer. Hey, wait a minute. Here comes Reverend Slick. What business does he have out here now? Here he comes. Look at this. Oh, no. A hard right hand. I can't believe it. Kim Chi and Reverend Slick. I can't believe it. What's going on? Another punch on a reverend right there. Ooh, that hit. Come on, the Reverend can believe it. Look at Kamala's face. He just looked at Kim Chi. I think he has compassion for Reverend Slick. Look at that block. Yes. Slap that Look at belly, that. Kamala. Clean house. Kamala staring down Kim Chi. What's gonna happen? Over the top rope to the outside. Get out of there, Harvey. Save yourself. Right there. Kamala chasing Harvey Wimbledon, running for his life. Too bad. Welcome everyone to WWF Superstars. Vince McMahon here along with the King Jerry Lawler, the Macho Man Randy Savage. There's all kind of action here this week. In the schedule later on, we're going to see the debut of the Steiner brothers. Don't forget the Undertaker, because he'll bring you all the way to hell. Oh, yeah. And what about a bad boy on the WWF, Bam Bam Bigelow? All that action and a great deal more. I bet Kim Chi and Harvey are still running from Kamala. Right now, let's take you to the update. Take you back to that interview. Daddy teach you that one, man? Daddy teach you that one, man? I am absolutely appalled by the underhanded actions of Razor Ramon. With the Royal Rumble just 2 weeks away, Razor understands you're a little upset because I slapped your little brother around. It's personal now, Chico. Yo, Bret Hart at the Rumble, Chico, you're... Let me tell you something, Razor Ramon. This won't be the first time that I'll have to pound out some bully for picking on one of my little brothers. But let me explain something to you, Chico. When you step in the ring with me, the excellence of execution in the Royal Rumble, I'm gonna show you that I'm not just a good wrestler, that I'm a tough fighter, and I'm gonna pound the daylights out of you. Just who will pound whom at the Royal Rumble? I guess we're going to find out. And will, in fact, Razor Ramon defeat the Hitman Bret Hart for the World Wrestling Federation Championship? Well, I know I'm going to be doing some pounding, and I'm looking forward to pounding on maybe the Macho Man a little bit in the Royal Rumble. And maybe not. Maybe not. You never can tell. Never can tell who you're going to be in the ring with during the Royal Rumble. But I just think, oh, wait a minute, here they come. Listen to this ovation. Unbelievable. The pride of the University of Michigan Wolverines. The Steiner brothers, and they're going to add sugar and spice to the tag team situation around the World Wrestling Federation, I guarantee it. Yes, I would suspect you're right about that. Rick and Scott, both of them former All-Americans, and we're going to find out just how good they are as they make their debut in the WWF. You know what they call that Rick Steiner when he wrestled in college?
What was that? The dog-faced gremlin. It had nothing to do with his wrestling. It's because how ugly he is. Look at that face. He looks just like a bulldog. All right, now, Scott Steiner starting things off for the Steiner brother team. And I would suspect you're going to see things you have never seen before here by the Steiner brothers. Ooh, my. Mercy. Yeah, I'll say. Look at that Rick Steiner over there. I bet their mother has a loud bark. Hey, wait just a minute. Let's not talk about moms. We, however, spoke to the Steiners earlier on. I don't know if the World Wrestling Federation is ready for the Steiners, but after the Royal Rumble, the Beverly Brothers will know. You know, we made our New Year's resolution for the Royal Rumble. Beverly Brothers, you're not gonna like it. Ooh, there's a unbelievable. And Rock Warner doesn't like that maneuver at all by Scott Steiner. But the Beverly Brothers are looking in and being a little bit intimidated at this particular time. I don't know about that. I think they're a little bit hot because I heard that Rick Steiner called them the Beverly Sisters, and they said that they're going to prove a point to the Steiner brothers at the Royal Rumble. Did you hear this from Damien Demento's friend or the magistrate? I heard it with my own 2 ears. That dog-faced gremlin right there called them the Beverly Sisters. He may have let his mouth overload his rear end there. I don't know about that. Butch Banks ready to lock up. With look out in the referee's position, and Banks decides to take a little corner out there. Rick Steiner awaiting Banks to get back to the ring. Looks like Jerry Lawler in the Royal Rumble. How's that? Running. Oh, well, that remains to be seen. Only 2 weeks away. Jerry Lawler wins the Royal Rumble. You could be reading about it in the Sacramento newspaper. Oh, clothesline, forget about it. Dog-faced gremlin, go crazy, yeah. Purely complimentary. Dropping the elbow. Rick Steiner. Oh, what'd you get out of that hole, King? Well, you could try sitting out, I suppose. First of all, he would never get me in that hole. You're right, because you'd have to be in the arena, and I don't think you would even be 100 miles away. Wait a minute, gentlemen, please. Let's save it for That's the all right. Rumble. At least when he puts in his 2 cents worth, he's not overcharging. Ooh. Look at this. Steiner now. And Butch. Unbelievable. And there's no doubt the Steiner brothers are going to make quite, pardon the pun, an impact here in the WWF. Scott tagged back in now. Yeah, and you know, Macho Man, this Royal Rumble is friend against friend. How would you like to take that ride from the Steiners? Well, I wouldn't. I'll be honest with you. That was big time impressive right here. Yeah, the Beverly brothers could be taking that ride, however, by the Steiners. Off the rope, drop. No, look at that maneuver. The Frankensteiner, the power to it, Megatrain. Welcome to the World Wrestling Federation, the Steiner brothers. Ooh, yeah. Very impressive debut. Let's go back to the replay and take another one. Unbelievable, the big splash backwards off the top of the high dive. Yeah, and here's the upsy-daisy. And now the Frankensteiner. Yeah. A la the Steiner brothers. Dig it? Yeah. Oh, wait a minute, what's this? The crowd is back around ringside. Raymond Rougeau apparently will attempt to pick up an interview from the crowd to find out whether or not the crowd will heed last week's warning from Crush. Bobby Heenan certainly has piqued my interest. I can't wait to take a look at this guy, Narcissus. Let's see that the proof is in the pudding if he's got something great showing. Well, we'll all see it at the Royal Rumble. Texas style, Lance Cassidy. What do you think about that, King Jerry Lawler? I don't like him. Look at his hair. It's so long Moses couldn't part it. I don't like that kid. Can't grow hair, can you, Jerry? Yeah. Well, the question is whether or not Lance is going to be in the Royal Rumble. His name yet to be announced, but nonetheless, I am in the middle of, well, I guess maybe it's a rose between 2 thorns, so to speak. The 2 gentlemen to my right and left.
No doubt participating in the Royal Rumble in a couple of weeks out in Sacramento, California. It's either that or a ham sandwich. I see. Did you say a rose sweet? Every man for himself. No friends, only foes. It's tag team partner against tag team partner. You're going to be hit from all sides. And well, whoever wins that Royal Rumble will, in fact, face the WWF champion at WrestleMania. I have no problem with that. I've been battling against all odds all my life. Lance Cassidy with a nice drop kick a few moments ago on Petrovsky. I'd like to see this Lance Cassidy get into the Royal Rumble because I'd like to just wrap that long, stringy hair of his around my head and pull it out by the roots. Let's not be talking about stringy hair. And by the way, we just got confirmation that Raymond Rougeau will, in fact, conduct an interview with our clown who's been about ringside and has caused actually so much trouble here in the WWF as of late. That ought to be an exciting interview. Petrovsky puts on the brakes. Drop kick, nicely done. And our drag takedown. Lance Cassidy in control. I don't think that's a good idea to interview the clown. You know, it's sort of like a kid in Santa Claus. Yeah, why make the clown speak? Part of his mystique, part of his allure is the fact that it's sort of like Marcel Marceau. Are you scared of your own shadow, Jerry? Is that your problem right there? You don't want to see anybody get called on the carpet? Let's not make this personal. No, I, for one, am very anxious to hear this clown speak. And me too. Just happen to be in agreement with you, Vince McMahon, just at this particular time. You see the look on the face of that clown? Last week when Crush put the big bad mouth on him. I saw a big smile on his face, as usual. Well, a little bit later on, he did a nice maneuver by Lance Cassidy. And a standing drop kick again. Arm drag takedown. Petrovsky having his problems with Lance Cassidy. I predict that the clown apologizes to Crush. That'd be a smart thing to do. I'd like to apologize to him right now, and I didn't do anything. He's a big man, this Crush. Dakota Crush. Scoop. Nice maneuver there by Petrovsky. Off the rope, a little slow on the mark. A man from Texas, Lance Cassidy, in the World Wrestling Federation. You can bet he's getting ready for the Royal Rumble, possibly, if he enters it. I'm not sure if he is or not. I doubt if he'll get in there. He's heard that I'm in it, so. You almost said that without stuttering. Are you a little nervous there, Jerry Lawler? No, I'm not nervous. And what you might suspect from somebody from Texas in the count of three. I think you heard what you said, Jerry. Well, why don't he put his name on the dotted line and get in the Rumble? Well, there are more and more individuals signing up every week to participate in the 30-man Royal Rumble. And Lance Cassidy just might be one of them. Let's go back and take another look. Lance Cassidy, the man from Texas. Yeah, nice drop kick. Drop kick the man right over the top rope, then attack him from behind. What about that? Well, he jumped on him from behind. That's not impressive. Oh, no? Well, we'd like to find out what this clown is made of. What is he all about? And what does he want here in the World Wrestling Federation? So let's bring out the clown. This is going to be most interesting. Wait a minute, what's this? His arm's in a sling. Okay, Mr. Clown, you must have a name. Yeah, Doink. Doink. Your name is Doink. Yeah, Doink. Doink? What kind of a name is Doink? It's a good name. Okay, I'd like to straighten out a few things here. First of all, you tripped the big boss man on his way to the ring. You put a mop in Tatanka's eye. You threw water on Marty Jannetty. He needed a bath anyway. Oh, don't forget the bananas underneath Beckham's feet. You know, you're the only one laughing here. Clowns are supposed to be funny. Clowns are supposed to make children laugh. I don't see anybody laughing but you. Hey, isn't that what it's all about? I just love to come out to the arenas and look around and look at all the little kids' faces. They're all smiling, they're all jumping up and down. They're all wondering what Doink's gonna do next. And I love to go up to them and play with them, give them little balloons, give them little tricks, do little tricks for them, and then I like to look at them and their little smiles. And I like to just take those smiles right away. Oh, that's despicable. As a matter of fact, didn't Crush give you a severe warning last week right here?
Now, it's one thing to pull your practical jokes on wrestlers who can defend themselves, but it's another thing to pull your pranks on these youngsters out here. Hey, I'm having a good time. I'm laughing. I'm having a good time. Well, you're the only one that's having a good time. You know what the bottom line is? Your jokes are always at someone else's expense. You know what? I don't care if it's these little kids' expenses. I don't care if it's those people's up their expenses or those people's up their expenses. As a matter of fact, I don't even care if they're your expense. Yeah. Look at this. Look at this. You think that's funny too, I suspect. That must be your court gesture, King Jerry Lawler, right there. It would make a great one. He abuses me. I don't know how this clown hurt his arm. As far as I'm concerned, he's hurt enough feelings around here, that's for sure. This guy's sick. No, he's funny. No, he's sick. I don't like him. I don't either. I do. Impression of Doink. I have no impression because I'm not impressed at all. And I don't think Crush is impressed, and I think all these people are not impressed. The thing that really bothered me, Mr. Lawler, Mr. King, is that, you know, it was the fact that he really doesn't care about the kids. He likes to see them frown. He likes to see them cry. Give me a break. I like that kind of clown. Anybody can make somebody laugh. Just look right over this way. I'm not afraid of him. I'd love to get in it. I'd like to let him see what the inside of his own casket looks like. If he messes with me, that's what he'll get to do. He doesn't mind being in the inside of his own casket. That's where he lives, Mr. King Lawler. He doesn't mind mixing it up with 29 other men as well. Somebody told me for Christmas he gave away gift certificates to Forest Lawn. Is there any truth to that? You know, I just heard that Doink's your better half. Now, that's about the nicest thing I get to say about Doink. The Undertaker in the Royal Rumble, and he may attempt to single out one Papa Shango. And you wonder whether or not the Undertaker is a little bit skittish. You wonder whether or not the Undertaker is a little afraid of that black magic, that voodoo possessed by Papa Shango. Yeah, that's gonna be right down the alley of Papa Shango, because this is something he's used to dealing with. Look at the look on that face, would you? Look at that face. Wonder who his embalmer is. Why'd he get so upset there with the referee just for touching the urn? Well, apparently the urn means quite a bit to the Undertaker. You wonder what's inside the urn, don't Just you, Macho pride Man? and joy, and we know what's inside your crown. Nothing. Oh, I don't know about that. That remains to be seen. Oh, Undertaker. Oh, what a chop upstairs. That's not a normal chop. That's from the big man to his opponent. Scott Zappa. His opponent has been zapped. And I would think as an opponent of the Undertaker, you stand in awe of this man. He sort of exudes a... Ooh, look at while that. you do that, while you stand in awe of him, he attacks you. Yeah, right. Unexpectedly, out of nowhere. I notice, King, you're moving your chair a little back. Do you think he's going to reach you from there? He is a very tall man. No, I'm not worried a bit. Look at that face. He's got a face only a mother could love. I'll tell you that for sure. Well, I wonder whether or not those comments are going to... Oh, suplex! Undertaker. Preparing for the Royal Rumble. Perhaps preparing for individual competition against Papa Shango. He has signed for all comers. The Undertaker has. Zappa off the rope. Oh, the big man gets high in the air. Playing clothesline like nobody else can. Look at that ugly face. He's so ugly, he's pretty. The fans love Paul Bearer. Oh, my.
speechless, aren't you, King? No, I'm not speechless. That just shows what... I guess we both got bad taste. Because you don't like me, and I do like you. Oh, really? Now look at this. Now, wait a minute. The Undertaker and Ciampa in the air. And a tombstone. The kiss of death. The Undertaker, no doubt, once again victorious. But it won't be the tombstone that will perhaps take the Undertaker on the eliminated in the Royal Rumble. You know, I got a little idea about that urn of his. I think he thinks there's some sort of you know, it's sort of like a magic lamp or something. Mystical power. Maybe there's some sort of power. Maybe there's some sort of genie in there that gives him the power. Maybe that's what he thinks. Here is a back souffle from the Undertaker. Yeah, and a clothesline like no other man can. And listen to this sound. It's a kiss of death. Yes, it is. And there's the kiss. Let me get over here to my magistrator and draw you a little idea. Give you a little idea what I think is in that urn. You have no idea. Yeah, I'm drawing right here. The Hold on. magistrator? That's right. Look at this. I think that there's some sort of genie in there that may come out, and he thinks it's going to give him magical powers. But the big surprise for the Undertaker and Mr. Paul Bearer is that this super genie, this big, strong, mystical, powerful genie, is going to turn out to be none other than Papa Shango. That's right. Really? I'm impressed. I'll tell you, look at the way Macho Man, he drew right up inside Paul Bearer's nose. Right, there's a trip I don't want to make. Leiger, durch den Mann darf man selbstverständlich nicht unter den Teppich kehren, ganz klar. Ein ganz besonders bedeutender Mann und er war auch in Deutschland, in Bremen hat er gekämpft, in der Stadthalle und er hat Maßstäbe gesetzt mit seinem Kampf gegen Franz Schumann. Hier kommt Too Cold Scorpio rein. Er wohnt in Denver, Colorado, wiegt 232 amerikanische Pfund und ist in Texas allerdings geboren. Sehen Sie, dieser Mann, wie der in den Ring steigt, das hat zwar Stil und ist gut anzusehen, aber er ist natürlich noch sehr verspielt. Er ist ein junger Mann, er ist einer, der nach oben will. Und der auch noch nicht so lange aktiv kämpft, ne? Erst seit einem Jahr, glaube ich. Sie wissen das ganz genau, vor eine Fernsehkamera treten zu können. Manche schaffen es nie und tun es trotzdem. Das sind die ganz traurigen Beispiele, aber davon gibt es zum Glück nicht viele. Der erste Lock der beiden. Ja, das ist hier natürlich ein Junge, er steckt viel weg. Er ist so ehrgeizig. Wow, das ist nicht schlecht. Sieht man selten. Große artistische Leistung, auch neben unglaublichem Können. Ich glaube, dass sein Hauptproblem natürlich ein bisschen das Showboating ist. Er ist ein Mann, der gerne gut aussehen will. Er will die Liebe der Massen mit diesen spektakulären Moves und Figuren. Aktionen kriegen, aber ich meine, wenn einer gut... Viel mehr, als wenn er sie normal durchgezogen hätte. Und genau das ist der Punkt. Er macht für das Auge mehr, als notwendig ist, um diesen Kampf zu gewinnen. Das sagt mir nur, dass er so eine unglaubliche Lässigkeit und Souveränität besitzt, dass er an sowas auch noch denken kann. Und das finde ich fabelhaft, grandios. So ein Mann, den muss man mit der Lupe suchen. Mann, oh Mann, oh Mann, also er verausgabt sich wirklich. Das ist, was man gerne sieht. Sprünge über das dritte Ringseil, volles Risikoseil. Wow, anderthalbfacher Salto auf den Gegner. 3 Count, der Sieg für Too Cold. Es wird auch kommen, es muss kommen. Das wird der Kampf des Jahres. Und hier nochmal eine Wiederholung. Unglaublich, das Geschick dieses Mannes. Ja. Mr. 3 Count und das war's. Ich bin wirklich beeindruckt, obwohl ich Kritikpunkte anzumerken habe bei Too Cold Scorpio. Erste Contender. Das ist Van Hammer. Und ich kann nur sagen, dass mir eine tiefe Unsympathie aus dem Herzen spricht, wenn ich diesen gelockten Heavy-Metal-Musiker sehe. Also gelackt und Heavy-Metal-Musiker passt erstens nicht zusammen. Und zweitens kann ich Ihnen da nicht folgen. Also ich finde den Mann gar nicht übel. Nun gut, wir wollen über Missverständnisse nicht streiten, aber gucken Sie erstmal, wenn Van Vader in den Ring steigt. Oh mein Gott, da versagt mir die Stimme. Van Vader, ein Hier Mann, kommt er. Der Titel gehalten hat, wie keiner vor ihm. Van Vader wiegt, glauben Sie es oder nicht, 485 amerikanische Pfund, das sind 445 Gramm. Also etwas weniger, aber das sind beinahe 200 Kilo. Das ist 445 Gramm, erstaunlich, erstaunlich, dieser Mann.
Aber was viel wichtiger ist, er wird begleitet von Harley Race. Harley Race, der 7-malige Weltmeister dieser Liga. Ein beeindruckender Mann, der jetzt sein ganzes Wissen und seine Fähigkeiten im Sinne eines Managers ausführt. Des Coaches. Da hat er schon die Mütze runtergeschlagen gekriegt von Van Vader und das war richtig. Na gut, Van Vaders Mütze runterzuschlagen ist etwas schwierig. Die ist festgebunden. Oder festgewachsen. Also Ja, aber er hat einfach keine Erziehung, er kann den Hut abnehmen, wenn er in den Ring kommt. Na, vielleicht wollte es ja gerade tun. Ihn runterzuschlagen ist auf jeden Fall auch keine Art. Also so wird jedenfalls... Wollte ich schon sagen, geht schon gut los. Ja. Geht schon gut los. Wir werden gleich mal sehen, wer hier gewinnt. Eigentlich müsste es ja vom Kräfteverhältnis so sein, Es ist klar, weil Big Van Vader gewinnt. Aber ja, manchmal stellt sich das Schicksal doch woanders Sie hin. haben letztes Mal gut zugehört beim Kampf. Sie wissen jetzt, dass die Gewichte nicht entscheiden, dass die Zähigkeit entscheidet beim Armdrücken. Dass schon ganz dünne Wichtel manchmal da die Trophäe davongetragen haben. Sehr richtig. Ich habe viel von ihm gelernt, Herr Brack. Und das schnell. Das ehrt Sie. Also nochmal die Regeln für die letztes Mal nicht dabei waren. Die Regeln sind ganz klar. Die Hände müssen zusammenbleiben. Die Ellbogen müssen in die Plastikpfannen. Die weißen Griffe zum Festhalten. Die Handrücken auf die rosanen Hügelchen und ein Bein immer am Boden. Und dann zählt nur die Kraft und der Wille. Sie können aber auch 2 Beine am Boden haben. Ja, danke für den Hinweis. Aber diese Männer wollen anscheinend nicht den ehrlichen Kampf mit dem Arm. Sie wollen sich lieber verdreschen. Und Van Hammer macht sich hier erster Aggressor. Van Vader ist friedlich wie selten. Ja, deswegen hat er ihm auch den Hut vom Kopf geschlagen. Man muss Grenzen Jetzt geht's los. setzen. Es geht jetzt los. Abgerutscht. Ja, das geht nicht. Da ist wohl einer Das von beiden geht nicht. nervös und hat feuchte Hände. Das kann man verstehen. Hier steht Nach den normalen Regeln muss jetzt der Kampfriemen eingesetzt werden. In Las Vegas ist das üblich. Einmal Hand abrutschen und der Kampfriemen wird eingesetzt. Ich weiß nicht, was hier bei der WCW, bei Jesse the Body Ventura, was hier passiert. Werden wir ja gleich sehen. Also im Moment noch kein Kampfriemen. Es ist Jesse the Body Venturas Wettbewerb. Er führt ihn aus. Wieder abgerutscht. Ja, da können einem die Hände feucht werden. Es geht hier um einiges. Der Einzug in das Finale gegen Ron Simmons anzutreten, gegen den Mann, der das meiste Renommee in der Liga hat, der Tag-Team-Meister war, erster farbiger Tag-Team-Meister mit Hexer Butch Reed und erster farbiger Weltmeister im Schwergewicht überhaupt in der Welt. Dieser Mann ist jetzt schon eine Legende und er ist noch gut im Saft. Jetzt werden die Fäuste zusammengeklebt. Eine ungewöhnliche Methode, das hat sich wahrscheinlich Jeffel the Body Ventura ausgedacht. Das wird wirkungsvoll sein, nehme ich mal an. Aber egal wer gewinnt oder verliert, am Ende sind sie zusammengebunden. Und das kann natürlich zu Komplikationen führen, weil ich glaube, dass sie beide keine guten Verlierer sind. Und es geht los. Jetzt kann nichts mehr gerutscht werden. Beide stemmen sich mit allem, was sie an Kraft besitzen, dagegen, klar. Aber egal wer gewinnt, es wird sicherlich interessant zu sehen, wie die beiden wieder auseinanderkommen hinterher. Van Hammer ist halb so schwer, weniger als halb so schwer wie Van Vader. Der Kampf ist eigentlich von vornherein entschieden und klar. Es sei denn, Van Hammer erwischt einen wirklich guten Tag. Ja, oder? Van Vader ist in irgendeiner Weise für einen Bruchteil einer Sekunde unaufmerksam. Es geht länger als der letzte Kann natürlich Kampf. sein. Und jetzt scheint sich das doch tatsächlich für Van Hammer ein bisschen gewendet zu haben, wenn man das überhaupt so sagen kann. Jetzt kommt wieder der Gegenkonter. Ja. Es geht hin und her. Sie haben auch noch Zeit, sich anzustieren, sich anzuschreien. Unglaubliche Spannung. Van Vader muss es schaffen. Es ist ein denkwürdiges Ereignis. Simmons gegen Van Vader im Finale. Das ist Er gibt eine Rücklage. ohnehin schon erstaunlich, dass Van Vader... Oh! Nein, das darf nicht sein. Nein, er hat gewonnen. Van Hammer hat gewonnen. Was habe ich Ihnen gesagt? Sehen Sie, das ich hab's Schicksal mir hüpft nicht doch manchmal auf aufgeschrieben. die andere Schippe. Also,
Da war irgendwas faul. Gucken Sie mal, wie schnell die Hände auseinander sind. Das kann durch die Feuchtigkeit sein. Ist halt rausgeschlüpft, sehr geschickt. Jesse Ventura ist genau wie wir absolut baff, dass das passieren konnte. Ich weiß nicht, er ist ein souveräner Mann, es ist sein Wettbewerb, ihm ist es egal, wer den Titel trägt. Also im Moment hat er ausgedrückt, wie baff er ist. Was er hier sagt, so wie ich es verstehe, er ist so stolz auf seine Leistung, er ist besoffen vor Glück, dass er es geschafft hat. Und er dankt seinem Herrgott auf Knien, dass er jetzt im Finale steht, wo er meines Erachtens keine Chance hat. Und hier werden Sie mir zustimmen. Nein, würde ich gar nicht. Ich gebe jedem eine Chance. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, was ja eigentlich unglaublich ist, ist alles möglich. Kampf Barry Windham. Der wiegt 287 Pfund. Für alle, die es wissen wollen, kommt aus Sweetwater in Texas, was man schon an der Musik hören kann. Das ist nämlich ZZ Top. Aha. Und er tritt gegen TC McCoy an. Der stammt aus Whitehall, Ohio. Und hier sehen wir in dem Bild, meistens hatte er ja zumindest bis jetzt Dustin Rhodes, seinen Freund, im Schlepptau. Das ist Geschichte, das ist Historie. Denn dieser Mann, Dustin Rhodes, hat ihn verraten, verkauft. Ja, wer am Mittwoch dabei war, weiß es. Und deshalb ist er auch stinkig. Deshalb ist er sauer und er mag niemanden mehr leiden. Diesem Mann steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Natürlich kein Wunder, wenn der eigene Partner einen so dermaßen versetzt und hängen lässt. Das ist unglaublich. Also nächste Woche heißt es, sollen sich die beiden in einem Kampf gegenüberstehen, um diese Fehde auszutragen. Wir werden sehen. Jeder von ihnen darf einen Tag-Team-Partner mitbringen, der nicht bekannt gegeben werden muss. Wunderbar, einen mysteriösen Tag-Team-Partner. Ja, das sind die Fights, die gut sind. Das verspricht absolut interessant zu werden. Er könnte Van Vader mitbringen, wenn er wollte, Barry Windham. Zwei ehemalige Unified Champions stehen sich feindlich gegenüber. Das sind unglaubliche Vorzeichen. Windham und Rhodes und zwei noch völlig unbekannte Tag-Team-Partner werden sich also gegenüberstehen. Das werden wir nächste bzw. übernächste Woche sehen. Also da bin ich ganz heiß drauf. Das ist ein Termin, den man sich ankreuzen sollte und dabei sein. Denn da ist Emotion im Spiel. Die ist auch hier bei diesem Kampf im Spiel. Man kann es deutlich sehen. Windham, den ganzen Zorn, die ganze Wut, die er so in sich trägt. Er verachtet auch das Publikum. An dem armen McCoy aus. Er verachtet das Publikum und zwar deswegen, weil sie zu Dustin Rhodes halten. Weil sie zum ehrlosen Dustin Rhodes halten. Das ist auch eine große menschliche Enttäuschung. Das muss man schon sagen. Das war ein Closer mit dem Seil, der sich gewaschen hatte. Der arme McCoy weiß gar nicht. Es gibt keine Clotheslines mit dem Seil. Nein? Eine Wäscheleine mit dem Seil hieß es ja übersetzt. Und DDT. Zulässig ausgeführt, der andere bewegt sich nicht. Aber Windham, man sieht ihm an, wie enttäuscht und wie aggressiv er auch ist. Irgendwo kann man es verstehen. Er ist wütend. Er ist wirklich wütend und ich glaube, er will diesen Gegner einfach bestrafen, um den Leuten zu zeigen, was er in Zukunft tun wird. Er wird nicht mehr der nette Junge sein, der liebe Bursche von nebenan, der einem auch mal die Brötchen einkauft. Diese Zeiten sind vorbei, endgültig. Na gut, ich nehme einfach an, dass er sich auch jetzt hier ein bisschen abreagiert und im Prinzip sagt, McCoy, ich nehme jetzt einfach mal an, du bist Dustin und mit dir mache ich jetzt das, was ich mit ihm gerne täte. Das ist doch offensichtlich, Frau Fessler. Aber Freut dieser mich, Mann, dass Sie mit mir übereinstimmen. dieser Mann kennt sich aus einer super Clothesline, eine Bahnschranke durchgezogen, bretthart. Bretthart? Ja, entschuldigen Sie, dass ich es gesagt habe. Sie verstehen was Miss zu verstehen geht. Jetzt setzt er ihn in die Ecke. Er schleppt ihn rum wie einen nassen Sack im Moment. Da kommt nichts mehr von McCoy. Sein Finishing Move steht an. Suplex vom zweiten Ringseil aus. Oh, well executed, würde der Amerikaner sagen. Und das war's. Der Kampf ist gewonnen. Der Sieg geht an Barry Windham. Das war zu erwarten. Steve Austin, du bist... Wut gepackt und er knallte völlig überraschend ohne Vorwarnung Brad Armstrong mit seiner Krücke die Füße weg. Der ist natürlich jetzt stinkesauer auf ihn und eine neue Fehde ist im Anrollen. Ja, und das hatte sich ja nun wohl abgezeichnet, was wir gerade gesehen haben. Die Jungs sind heiß aufeinander und Flying Brian interessiert sich nicht mehr für die Fans. Er hat ihnen den Rücken gekehrt.
Und jetzt verantwortlich machen oder beziehungsweise für etwas schelten, was ich selber tue. Dann hätte sich Flying Brian seine Eitelkeit sparen sollen und hätte ohne Jacke zum Ring kommen sollen. Das hat Brad Armstrong auch gemacht. Er hat beinahe gesagt Candyman, weil früher war er der Candyman. Auf jeden Fall geht der Kampf jetzt draußen weiter mit wilder Vehemenz. Und bis jetzt hat Flying Brian keine Schnitte gekriegt. Wie auch gefesselt. Er ist nicht gefesselt. Er war es zu Anfang. Jetzt nicht mehr. Da hat er einen Move gemacht, der nicht geschickt war. Durchaus nicht. Ja, also das Einzige, was er jetzt macht, ist nach den derben Hieben von Brad Armstrong durch die Gegend fliegen. Er macht seinem Namen alle Ehre. Flying Brian. Boah. Brad Armstrong ist übrigens der Bruder von Steve Armstrong, von einem der Young Pistols. Und hier kann er sich zum ersten Mal etwas befreien aus der bisherigen Unterlage. Bearbeitet gleich die Innenseite des Beines. Es ist nicht derselbe Flying Brian von früher. Offensichtlich nicht. Jetzt hat er sich auch noch in eine ganz prekäre Lage gebracht und eine sehr schmerzhafte. Oh, das tat sicherlich wahnsinnig weh. Ja, also ich meine, da werden Kniegelenke aufgearbeitet. Gegen den Ringpfosten. Der Schoner hilft nur von vorne, nicht von der Seite. Ja, ich habe ihn erwischt, jawohl. Er freut sich. Brad Armstrong ist da sehr glücklich drüber, kann man doch verstehen. Ach so, wegen der Krücke. Wegen der Krücke. Wegen der Krücke. Das macht man nicht, aber jetzt fliegt er aber sehr elegant raus. Ja. Oh. Und Flying Brian hat sich selber wieder eine Grube gegraben, in die er hingeplumpst ist. Allerdings etwas schmerzhaft wohl direkt an den Zaun, an den Eisenzaun. Für mich ist Flying Brian der geborene Tag-Team-Kämpfer. Er ist ein Mann, der mit einem Teampartner zusammen wesentlich besser funktioniert als alleine. Es scheint so zu sein, dass er jemanden braucht, der für ihn denkt und ihm sagt, was er tun soll. Das sieht nach einem Suplex aus. Hält sich fest. Oh oh. Es ist nicht zu fassen. Er hat den ganzen Kampf dominiert, Armstrong, und dann lässt er sich pinnen. Und wie geschickt er das aber gemacht, das muss man ihm auch wieder zugute So halten. raffiniert. Ganz raffiniert gemacht. Ein nicht verdienter Sieg, aber geschickt gemacht. Also eben doch verdient. Hier nochmal die Zeitlupe von der Geschichte. Er hält sich fest, drückt ihn mit seinem Gewicht runter, greift blitzschnell nach dem Bein, hakt ihn unter und das war's. From Tokyo, Japan, Kensuke Sasaki. Hier kommt er rein. Kensuke Sasaki aus Tokio in Japan. Wiegt 240 Pfund. Ein super Techniker. Der hat im letzten Jahr einen Beinbruch. Da musste er eine lange Pause einlegen, aber jetzt ist er wieder da. Und das ist Bob Cook, nicht verwandt mit jenem Weltumsegler. Überhaupt nicht. Er stammt aus Northport, Florida. Das interessiert doch keinen. Dieser Mann hat eine lange Geschichte hinter sich. Er hat es bisher nicht geschafft, sich einen Namen zu machen in der Liga. Also mich interessiert es immer, woher Leute kommen. Also ganz besonders, wenn sie aus Florida oder Georgia stammen. Ist ja ganz klar. Dann versuchen Sie doch herauszubekommen, wo der Barbarian herkommt. Das sagt er ja keinem. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Das glaube ich ihm auch. Aha, schön gezogener Armdrag. Wristlock. Sasaki ist ein mit allen Wassern gewaschener Mann, der in der japanischen Liga, das sollte man mal sagen, eine der bedeutendsten der Welt ist, in der die ganz, ganz großen Namen kämpfen, schon mehrere Gesellenbriefe gemacht hat. Das haben Sie schön gesagt. Was sonst? Er hat früher zusammengekämpft mit einem anderen Partner. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wer es war, weil die japanischen Namen, die klingen wie einer der andere. Ich weiß es nicht. Wunderbar. Boah. Immer wieder versucht Bob Cook sein Bestes, aber er schafft es einfach nicht. Gegen Sasaki kommt er nicht an. Mein Gott, er liegt mir auf der Zunge, ein saublöder Name. Meinen Sie Hiroshi Hase, mit dem er IWGP Tag Team Champion der NJPW war? Ja. Genau den meine ich. Also ein Tag Team Spezialist eigentlich, Sasaki. Absolut, aber auch als Einzelkämpfer, wie man deutlich sieht, ist er überragend. Und vor allen Dingen, er vereinigt großes Körpergewicht, Geschicklichkeit und Schnelligkeit miteinander. Also Technik natürlich. Das ist ein typisch japanischer Move. Ruckartiges Aufreißen der angespannten Muskeln, der verdrehten Gelenke. Was jetzt witzig klingt, aber Muskelfaserrisse
Wer schon mal einen gehabt hat, weiß, wie schmerzhaft und wie langwierig die vor allem sind. Auch Prellungen. Hört sich harmlos an, aber versuchen Sie mal zu atmen mit einer Rippenprellung. Versuchen Sie sich zu räuspern und versuchen Sie einmal zu niesen. Das werden Sie nie wieder tun mit einer Rippenprellung. Hier nochmal ein kurzes Aufleben von Bob Cook. Whippeln. Ja, das war zu erwarten. Und dabei ist er nicht mal langsam, Bob Cook. Also er kämpft für seine Verhältnisse an der oberen Leistungsgrenze. Aber gegen Kanzukis Geschicklichkeit und auch, er ist auch ein Schachspieler. Er weiß genau, was der nächste Move des Gegners sein wird und reagiert schon, bevor irgendwas passiert. Ein Schachspieler? Man kann doch einen Wrestler nicht mit einem Schachspieler gleichsetzen. Natürlich. Also es gibt viele Vergleiche, aber der Schachspieler ist ein völlig Unterschied. Das kann man allenfalls beim Tag-Team-Kampf machen. Denn dort hat man mehrere Figuren, die man einsetzen kann, die man in Beziehung zueinander bringen kann. Es reichen 2. Und hier sind 2 zugange. Ich streite mich mit Ihnen darüber nicht. Das finde ich richtig so, Herr Brandt. Ein Tritt ins Sonnengeflecht und ein Faustschlag. Der Ringrichter hat es nicht gesehen. Nick Patrick. Ja, das ist Nick Patrick. Jetzt sieht es doch so aus, als wäre Kanzuki etwas angeschlagen. Als hätte Bob Cook mit seiner Faust doch Erfolg gehabt vor der Geschicklichkeit. Na, das sieht jetzt vielleicht so aus, aber ich denke mir, dass Sasaki, der bekannt dafür ist, dass er in der japanischen Liga besonders viel Schmerz aushalten konnte, nie aufgegeben hat. Ich erinnere mich an keine einzige Aufgabe, eine Aufgabeniederlage, die er erleiden musste. Das spricht dafür, dass er mit Schmerzen nicht allein zu besiegen ist. Auf der anderen Seite, durch seine lange Pausierung kann es natürlich sein, dass er auch nicht mehr so die Kondition hat, die er früher hatte. Wir werden es gleich sehen. Wissen Sie, welches Bein gebrochen war? Das linke. Schnell geantwortet und keiner kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Nicht schlecht, Frau Fesseler. Ja, auf jeden Fall hängt er jetzt im Side-Headlock, hat aber gerade das Zeichen gegeben, dass er nicht aufgeben will. Er wird sich hoch... Ja, er kommt wieder auf die Beine. Da die harten Ellbogen. Aber das war gut gemacht von Bob Cook. Gleich kontern. Wind aus den Segeln nehmen. Die einzige Möglichkeit, hier eine Schnitte zu erreichen. Jetzt werden wir natürlich nicht mehr viel Technik sehen, solange diese Haltegriffe, diese Side-Headlocks und Würgegriffe stattfinden. Ja, Bob Cook ist konditionell dem Mann unterlegen. Er ist auch bei weitem nicht so austrainiert wie sein japanischer Gegner. Und deshalb macht er den Kampf ja auf diese Weise langsam, was natürlich aber wiederum Kanzuki die Möglichkeit gibt, zu Atem zu kommen. Und hier haben wir es schon. Da hat er die Quittung gekriegt. Er hätte die Möglichkeit auch gehabt, Suzuki aus dem Rhythmus zu bringen, weil das ist ebenso wichtig beim Kampf, wenn man den Gegner aus dem Rhythmus bringt. Das ist daneben gegangen. Dropkick. Kanzuki weiß auf fast alles eine Antwort. Und was für eine vehemente, was für hochgesprungene Dropkicks. Er setzt zu einer Leichtigkeit. Schlussoffensive an. Ja. Wow. Clothesline. Und das ist das Zeichen für den Schlussmove, so wie ich das sehe. Wow. Oh, also zu dem Move weiß ich gar keinen Namen. Und das war's auch schon. Das war's auch schon. Kanzuki hat gewonnen. Bravourös kam er da raus. Ja, und es geht schon gleich weiter. Non-Stop Wrestling auf DSF. Und wir haben hier jetzt den Hauptkampf des Abends, den Main Event. Das, worauf sich alle gefreut haben. Die Tag-Team-Meister Ricky Steamboat und Shane Douglas. Das ist vom Feinsten. Wrestling, Technik und Kraft, Erfahrung und Ausdauer. Die beiden sind seit November Unified World Title Champions der WCW. Ricky Steamboat aus Charlotte, North Carolina. Er wiegt 241 Pfund, ist der Typ überhaupt mit Shane zusammen, eben schon seit einer ganzen Zeit Tag Team Champions. Und Shane stammt aus Pittsburgh, Pennsylvania, ist 238 amerikanische Pfund, ich muss das irgendwann mal ausrechnen, ist ein Lehrer an einer Sonderschule und zusammen mit Sid Vicious ist er aufgewachsen. Ja, dann könnt ihr prima Cactus Jack in seine Klasse aufnehmen, denn der ist auf der Gegenseite, zusammen mit Tony Atlas und The Barbarian from Ports Nowhere. Wobei Cactus Jack nur der Begleiter ist, das muss man auch dazu sagen. Das ist eine naive Äußerung, Frau Fessler, denn dieser Mann ist gefährlich. Ein Catcher, selber von feinstem Wasser. Ein Mann, der wie eine Viper lebt und arbeitet. Ein Mann, der aus der Wüste kommt. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Ich könnte jetzt wieder darauf eingehen, seit wann arbeitet eine Viper, aber das wollen wir lassen. Das sind Nebensächlichkeiten. Shane Douglas im Ring gegen The Barbarian.
Erstmal die Provokation. Shane wird wütend gemacht, kann natürlich ausweichen. So einfach kriegt er ihn nicht. Und schon hat er ihn im Side-Headlock. Einige von den Zuschauern Und der Wechsel. Shane Douglas bekannt sein als ein Teil der Young Dudes, Dynamic Dudes. Früher im Team zusammen mit einem der Windham-Brüder. Wunderbare Double-Team-Moves von Ricky Steamboat und Shane Douglas. Ja, sie wollen gleich am Anfang klar machen, dass sie nicht bereit sind, hier ihre Gürtel freiwillig herzugeben. Auch wenn ihre Gegner im Grunde genommen in der Überzahl sind. Nice Tipps von Cactus Jack. Auch Tony Atlas dürfte einigen von den Leuten noch bekannt sein als Saba Simba. War mal USA Bodybuilding Champion, Mr. USA. Er wäre besser dabei geblieben. Denn für meine Begriffe ist dieser Mann einfach zu langsam. Er ist nicht wie der Barbarian hier mit einer Zielstrebigkeit und durchaus der Schnelligkeit am richtigen Moment behaftet. Ja, aber er ist ein ganz alter Hase, schon ewig dabei. Genau wie der Barbarian. Der war Steamboat turnt jetzt hier durch die Gegend. Was ist das? Das ist ein Verwirrungsmanöver, das auch Und dann ein funktioniert Chop. Ein Chop, ein harter. Und wieder ein Crisscross. Das war geschickt. Wunderbar. Ricky Steamboat duckt sich ab. Fast Judo, den Gegner mit seinem eigenen Schwung aus dem Richtig, und Ring der schmeißen. Barbarian stürzt sich aus dem Ring. Unfreiwillig. Und im Apachen-Look. Irokesen. Ich rede von Cactus Jack. Oh, das würde ich eher als Hippie-Look bezeichnen. Das ist Navajo-Apachen-Look. Wenn Sie das sagen. Das sage ich, Wechsel das beschreibe jetzt. ich auch. Tony Atlas kommt rein. Das ist kein Debattierclub, Tony Atlas. Headbutts. Ja, dafür ist dieser Schädel gut. Ein massiger Body Slam, aber dieser Elbow Smash geht ins Leere. Und Ricky Steamboat, er wechselt jetzt mit Shane Douglas und hat aufgedreht, Double Team Move. Shane Douglas kommt geflogen mit dem External Blow und das war's. Wechsel. Man sieht, dass den Jungs Freude macht. Es macht ihnen Freude. Und das kommt auch rüber bei diesem Kampf. Denn Tony Atlas ist ein Mann, an dem sie ihre Schnelligkeit ausspielen können. Es Der ist Double Elbow und das Cover. Aber da hat er nicht eingehakt, das war auch unvorsichtig bei so. Selbst so einer wenn er kurzen eingehakt Zeit, das hätte, nichts hätte den gewirkt. Pinfall nicht bekommen. Dazu ist der Mann zu schwer und zu stark. Da haben sie noch nicht lange mit Mürbe gemacht und jetzt scheint sich das ein bisschen zu rächen. Faceslams hier. Aber er kann auch kontern, das ist ja eigentlich auch schon wieder mal ein riesiger Pluspunkt. Schläge in den Man Magen. bekommt den Tag-Team-Titel nicht geschenkt. Eben. Und deshalb ist Shane Douglas natürlich nur deshalb nach oben gekommen, weil er auch eine kleine Prise verträgt. Wieder am Arm des Barbarian. Wechsel. Eine Aktion ist erlaubt. So, nach dem Wechsel können beide Tag-Team-Partner im Ring bleiben, eine Aktion zusammen machen und dann muss der ausgetaggte Mann wieder außerhalb des Ringgevierts. Das ist genau die Stelle, an der Windham, nein, es war Dustin Rhodes, ihn damals getroffen hat. Und das weiß der Waller, der Barbarian wahrscheinlich auch. Denn Steamboat ist jetzt stärker angeschlagen, als ich ihn bisher gesehen habe, als ich ihn kenne, nach solchen Moves und Schlägen. Und schon erstaunlich, er bearbeitet diese Stelle jetzt natürlich mit Vehemenz weiter. Sonst wäre er nicht der Barbarian, ein Mann, der dafür bekannt ist, dass er seine Gegner zertrümmert. Versucht Ricky Steamboat natürlich zu Shane zu kommen, um ihn zu erreichen. Der streckt sich. Aber jetzt eine regelwidrige Aktion. Der Ringrichter hat es nicht gesehen und schickt ihn jetzt wieder zurück. Shane Douglas müsste eigentlich erfahrener sein, dass er genau weiß, dass das seinem Teampartner überhaupt nicht hilft. Ricky Steamboat jetzt unter doppelter Bearbeitung. Und diese Fäuste sind wirklich wie ein Schmiedehammerwerk. Nochmal ein Clothesline hinterher. Schöne Grüße an den Hinterkopf. Er muss jetzt versuchen, aus dieser Ecke rauszukommen. Ganz egal wie. Er muss da raus. Wenn Steamboat seine Schultern so hoch zieht wie jetzt, dann ist er schon fast nah am Aufgeben. Headbutt vom ersten Ringseil gesprungen. Und man hat ihm jetzt am Gesicht auch angesehen, wie sehr ihn das mitnimmt.
Spielt noch die lahme Gegenwehr, aber... Qualitäten. Ja. Wow, was für eine klasse Idee. Wunderbar gemacht. Das war ja unglaublich. Schlitzohrig war ja. es. Bewundernswert. Und Shane Douglas spielt hier mit beiden Ping-Pong. Erstmal du, dann ich, dann du, dann ich. Dropkick, die legalen Männer im Ring. Shane Douglas und Tony Atlas. Die beiden haben sich jetzt gegenseitig begrüßt, was ihnen nicht gut getan hat. Double Team Moves hier von den beiden. Und tschüss. Steamboat und Douglas wirklich wieder in Höchstform. Räumen auf im Ring. Ja, das ist ihre Stärke, obwohl Steamboat auch jemand ist, der alleine kämpfen kann. Aber Douglas ist ein klassischer Teamkämpfer. Jetzt gegen Tony Atlas, Reversal. Okay. Ein Doppelpin. Schön gemacht. Ja, das war's. Steamboat und Douglas haben diesen Kampf gewonnen, überraschend. Und auch Cactus Jack konnte nicht mehr eingreifen. Er kniet im Ring, aber es ist zu spät. Dieser Sieg geht an Douglas und Steamboat. Für die beiden ist der Kampf vorbei. Sie strahlen natürlich. Für uns ist die Sendung noch lange nicht vorbei, aber wir sind gleich wieder da. Also Eric Watts ist ein naiver junger Bursche mit dem Herzen eines Löwen und im Gehirn einer Weinbergschnecke. Ganz entzückend. Ron Simmons sagte hier, der WCW-Champ ist die stärkste Figur der WCW, aber er wird ihn dennoch versuchen fertig zu machen, ist klar. Er ist sich sogar sicher, dass er Ron Simmons besiegen wird bei der Starrcade und dann wird er WCW World Heavyweight Champion, was wir natürlich hoffen für ihn. Und ich bin dafür. Natürlich. Unsere Sendezeit rast aber enorm jetzt mit Geschwindigkeit im Ende entgegen. Wir müssen uns leider verabschieden. Wir sehen uns aber natürlich wieder. Ganz klar, 23:05 Uhr bei DSF beim Catchen und zwar bei Glow am Montag. Die Sendung, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und für den Zulauf von Millionen bei Therapeuten gesorgt hat. Und Mittwoch und Freitag WCW. Und seien Sie alle da. Ich kontrolliere. Das war's für heute. Vielen Dank noch Betty Frank vom CFI und dem WFA für die Unterstützung. Bis dann. Tschüss. We'll see you next week on Worldwide. Challenge, the Nasty Boys are here. And Mr. Fuji's fine, 505 pounds, his grand champion, headed for the Royal Rumble, Yokozuna. Also to join us, Marty Jannetty, along with the big guy from Kona, Hawaii, Crush. Here we go down the ringside. Following tag team. Uh-oh, look out, here they come. Number one contenders for the WWF Tag Team Championship belts. The Nasty Boys. And they're getting more nasty every day. Well, right up to this point in time, Brain, Nasty Boys are not yet part of the Royal Rumble. But the list keeps growing bigger and bigger every week. I think they've got their sights set on getting their hands on Money Incorporated and Jimmy Hart. Well, Money Incorporated already signed up $1 Million Man Ted DiBiase along with Irwin. It could easily end up, Brain, at the end. When 28 others have been eliminated, then it is in fact DiBiase against Irwin. What would Jimmy do in a case like that? He'd laugh all the way to the bank. He couldn't lose, could he? But it could tear a team apart. Oh, face slam and a beauty. Ah, shut up, you big mouth. They want the belts, and rightly so. Trying to grow some hair. Jimmy Hart stuck the knife right into the back of these two and twisted it. He made a smart business decision. Oh, please. You know it. Oh, the pit stop. No.
Is that embarrassing? Who knows the last time they had a shower? I think it's kind of disgusting, but I like it just the same. Oh, look at this. Cradle with a half Nelson and then whoa. Another pit stop coming up. 2 pit stops. Of course, and the big one, the new innovation this year in the Royal Rumble, that the winner will receive a crack at WrestleMania 9 in Las Vegas, Nevada at Caesars Palace. And whomever the reigning champion here in the WWF may be, Brain. Well, that'll be something at Caesars. Well, Rumble's going to be something. I'm going to be there. 2 weeks and counting to Sacramento. Arco Arena will be hopping. These guys are determined. They've got a plan and they're going to execute it perfectly. That was just, don't say that. Oh, what happened? Don't say what? Don't They use have a that word. plan? Sure they have a plan. Don't use that word perfect around me. Elbow finds the mark. Ooh. He may need to see his orthodontist. Whoa! Reverse knife edge got his attention. Like I said, they're nastier than ever. Couple of guys with their sights set on one thing and one thing only. Whoa! They're having a good time, Brain. Yeah, they're being nasty. At the expense of Spike Jones. I wonder what he ever did with all Dave those old Ziegfeld? I wonder what he did with all those old suits. What old suits? Spike Jones. Oh, please. Power slam, yes. Uh-oh. Nasty indeed. The tag has already been made. Right on the sternum. Forget about it. When he leaves that top rope, he doesn't really know where he's going, does he? Down. Nasty Boys looking good. Looking forward to all kinds of competition. Whether you like it or dislike it, Victory point coming up. Here we go. shut up. Following contest. Well, if it wasn't hot enough, it's hot now, Brain. Razor Ramon may have made a big mistake in raising the ire of Bret the Hitman Hart. Did you see how upset Bret the Hitman, the WWF champion, was? That means he's going to make a mistake when he gets into that match. To the ring by Mr. Fuji. Take a look at those two lovelies. 505 pounds. And Hey, Tootsie. the Polynesian Island. Hey, if you want, I can talk to them. Maybe afterwards we can Will go. you stop? Yokozuna headed for Sacramento, a big part, literally, of the Royal Rumble. How are you going to get this guy over the top rope, Brain? He hasn't even gone off his feet yet. No one's even knocked him down since he came to the World Wrestling Federation. And you're going to throw him over the top rope? The presentation of the ceremonial flowers by the two young geishas. Mr. Fuji really has a fight here. That's not Laverne and Shirley. You know, he hasn't even been knocked off his feet yet. How are you going to get him out over the top rope to the floor? Well, I know that Ric Flair won't. See, you're going to have to use your brains. You're not going to have to do it yourself. Let somebody else do it. Maybe 20 guys are going to have to grab it. Everybody for themselves. I know, but you don't know in the Royal Rumble. No, you don't know. Take a look at that. 500 pounds plus. Talk about the rising sun. The traditional salt ceremony. Driving away the evil spirits from ringside. Take a look at those thighs.
the ankles. This man is enormous. Oh, you can't build it. Oh! Can't build a big house on a small foundation. He's got agility too, Brain. Well, he knows the Japanese art of sumo. He knows karate. Martial arts. Right, and he also knows the WWF catch-as-catch-can style. He's a very dangerous man. And what a cruel man that is. The devious one. Look at this! Belly-to-belly suplex. Oh. How you gonna get him out? What a powerhouse. Victor Chaplin! Kona! I think Fuji said finish him off. Reverse knife edge finds the mark. He said chop him. He said chop him. Yes, I speak Japanese fluently. Oh, what a Monday morning quarterback you are. Got power, experience, all the tools necessary. Uh-oh, look out. Uh-oh, Banzai. Banzai splash in the corner. Look at the reaction on those faces. Oh. Boy, am I glad I retired. Fuji, you've got yourself a bona fide winner here. What I could do with all that yen. Look out for 29 others in the Royal Rumble that have to deal with this guy. Oh! And Jemima pancake time. Boy, if you don't think that's not impressive, you've got another guess coming. Let's go back now and take a look at the big guy and what he can do. Let's listen to the big guy. Fever sounds big. Listen to this. How are you going to get him out of the ring? Look out at the Royal chance of talk was crushed after that incident with the clown, and he warned that clown in no uncertain terms to knock it off. Where is the badge? What badge? The badge on him. Is he law and order? Is he a cop? Who is he to dictate and give orders? Sure, he's 6'8", well over 300 pounds, and could probably squash the clown's head like a grape. That's none of his business. It certainly is. The clown is having fun. The clown is having fun, huh? At someone else's expense? I don't buy that. But that's how you have fun. Listen, anytime anybody, whether it be Crush or anyone else, sees some injustices being done, you gotta step in and take the bull by the horns. Oh, pardon me. I didn't realize we were all vigilantes. Excuse me. No, you're the only vigilante I know. The powerhouse from Kona. That's the trouble with you and the rest of the people out there. If you minded your own business, you'd be a lot better off. Look at this. What agility to go along with that tremendous size and strength. And he is headed indeed for the Royal Rumble. Might be one of the odds-on favorites. Uh-oh. I know he could make quick work of Ric Flair. Oh, come on. Well, it might take him a minute. You know why he would make quick work of Flair, Brain? I'm sure you'll tell me. Because Flair won't be paying too much attention to a guy like Crush. He'll be looking over his shoulder for Mr. Perfect. I predict that if Flair's in the ring first before Perfect, Perfect will refuse to come out. You're good. Look at how easily he manhandles people. I don't think he knows his own strength. You know, he's Hawaiian, you know. What does that mean? He's not real bright. I'm going to tell him you said that. Well, I didn't say that about him. I just heard that. Clothesline on the outside by the big guy. Just a journalist. I'm just repeating what I hear. First Amendment, you know. You familiar with the term euthanasia? There's a lot of euthanasia. Yeah, that's what I thought. Well, the youngster trying to choke out the big guy. Well, you got to get him down. You can't stand there and match strength with a guy like Crush. Look at that. Oh, awesome power slam
seems to be learning more and getting better as the weeks go on. I don't know who's training him. You know, if somebody has a chance of getting a guy like Yokozuna over that top rope, I think Crush maybe has that opportunity. I don't know. That's the problem. He's got such a low center of gravity. He's giving the sign here. For the ropes. Oh, there it is. Squeezing on the temples. Let me go get the Excedrin. Come on, ref, ring the bell before the lights go out. What an impressive individual. Right now, folks, we're going to take you, courtesy of this week's WWF Superstars, to Raymond Rougeau with the Clown. The Clown? Now, Brian, you can say what you want, but in my opinion, Doink is a sick individual. What a sadistic clown. Did you notice how he was talking about the children and his whole personality changed? I like that. That shows there's a guy that uses his head. Yeah, the guys with the white coats and the net will be coming to get him. Listen to this tremendous ovation for Marty Jannetty. And I like the way he squirted Raymond Rougeau with the water. I'm sure you did. 2 weeks and counting to the big one, the Royal Rumble. I have news for you, Brain. The Intercontinental title will be up for grabs at the Royal Rumble. Shawn Michaels will face Marty Jannetty. I never got that information. Well, you're the broadcast journalist. You're supposed to know that. It's a title match? Absolutely. And also, Sensational Sherry will be involved in some way, shape, or form. Well, perhaps if you stay with us, Brain, you'll find out more in our Royal Rumble report coming up from Mean Gene. Look at that nice hip hop. I can't wait for January 26th. All roads will be leading to Sacramento. That match alone worth the price of admission. So there's 2 title matches and a Royal Rumble. And the big boss man, Bam Bam Bigelow. Did I say the Steiners against the Beverleys? I mean, wow. Obviously, Brain, this will be the greatest Royal Rumble in the history of the World Wrestling Federation. And coming up next, you're going to hear me talk more about Narcissus. Oh, boy. Shawn Michaels, Marty Jannetty. A vendetta that has been brewing ever since Shawn Michaels literally flung Marty through that plate glass window on the barbershop. This is really a chance of a lifetime for Marty Jannetty. It's so simple. He had to grease the palm of Jack Tunney to get this title. Will you stop? I think so. He hasn't proven look it at to this. me. A cradle by Marty Jannetty. Wow, I thought he had the 3 count there. No. Both men possessing tremendous skills and ability. It's going to be a knockdown, drag-out affair. However, it is a vendetta for Marty Jannetty. I don't think that Shawn Michaels will have that kind of oomph going for him. Oh, he's going to have that oomph because he knows what this man is all about. He threw him through a plate glass window. He saw him pick up that plate glass mirror and waffle Sensational Sherry with it. He knows what this man can do. He did too. The cheap shot artist. Shawn Michaels pulled Sherry right in front of him. Well, he told me Sherry dove in front of him to protect her man. Please. Yeah, you lied. He swears to it. Oh, look at these moves by Jannetty. Anyway, he lacked nothing more than to take that title from Shawn Michaels. Whoa, just put it on him. A lot of guys in high places said that Marty Jannetty would never, ever return to the squared circle. And here he is in triumph once again. Speaking of guys in high places, did you see the altitude he got when he left that top rope? Here's your winner, Marty Jannetty. Chalk up another one in the win column for Marty Jannetty. He's ready for the road to Sacramento. Right now, here's the Brain with more on Narcissus. Intercontinental Champion Shawn Michaels to defend against challenger Marty Jannetty. Now, the word is that Sensational Sherry will be at ringside.
but in whose corner? Let's see if these two gentlemen can shed some light on that subject. You know, nobody has been more undeserving of an Intercontinental title shot than you, Marty Jannetty. But being Mr. Cool, I'm gonna give you one anyway. And everybody wants to know, where's Sherry gonna be? Whose corner is she gonna be in? Well, I mean, I haven't had a chance to talk to her, but like any woman, she's gonna be in the Heartbreak Kid's corner. You can count on that. Jannetty, Royal Rumble, you're done. January 24th, the Royal Rumble. I'm gonna call it Marty Jannetty Day, because that's the day I'm gonna get everything I want. I'm gonna capture the Intercontinental Championship. And more than that, I'm gonna end the career of you, Shawn Michaels, and you talking about Sherry being in your corner. You know all about Sherry. Well, maybe you don't know Sherry as well as you think you do. Remember, Sensational Sherry will definitely be at ringside. Then, 30 of the greatest superstars in the world. Japanese superstar, the Great Tenryu, El Matador, Tito Santana. One half of the Natural Disasters, Typhoon. Both head shrinkers, Samu and Fatu. And this man, Mr. USA himself, Hacksaw Jim Duggan. Oh! Hey, folks, it's Royal Rumble time. Hacksaw Jim Duggan's kind of match. Because if it moves, you nail it. No friend, all foes out there. I want to tell you folks one thing. I'm not going to guarantee I win the match, but I guarantee I'll give you 110%. Tough guy. Sensational Sherry will in fact be at the Royal Rumble. She will be in the Intercontinental matchup, but we don't know whose corner she's going to be in. She'll be in Shawn Michaels. Well, just like that country and western singer sings, Willie Nelson, she'll stand by her man. Oh, please. Biggie sang that. Take a look at this trio right here. Look at these head shrinkers. What's the guy's name, Brain? His real name. The guy behind the curtain that you're going to unveil at the Royal Rumble. Fatu? No, Narcissus. No, Narcissus is not Fatu. I guess not. Naturally, Michelangelo couldn't paint him or sculpt him. Michelangelo's dead, you dummy. I meant if he was alive with his artistic abilities. And I'm not going to answer you another question. I put my money on Mr. Perfect anytime. He's eating raw meat. A raw meat sandwich. Well, you can bet that these guys will be involved on the debut of Mania. What a program it is! It's just like me. It's everything you wanted to know what's going on in the World Wrestling Federation. It's got almost as much knowledge as I have in my brain, believe it or not. All the late-breaking news, all the facts, tonight, right here on Sky Sports. He's eating a raw sandwich. Raw what? Just raw. Looks like shrimp to me. Shrimp? I think so. Where did he find that sandwich? I don't think they'd make a sandwich. It's been rumored that these guys have cannibalistic tendencies. How about if these guys were number 29 and 30 remaining in the Royal Rumble, Brain? What would they do? Oh, they'd love it. They'd tear each other apart and enjoy it. I mean, they bang their heads together, doesn't bother them. I kind of think they would. They'd probably fight all the way up to WrestleMania. They'll stay there for days and fight. They don't care. And it would be big trouble for whomever the WWF champion will be come April 4th in Las Vegas, Nevada at Caesars Palace for WrestleMania 9, because the winner of the Royal Rumble gets that crown, gets the chance to become WWF champion. Now what's he eating? He's eating a mop. A mop? We told you we are the best. But you never listen. You never listen. Seeming to be impervious to pain, the head shrinkers, well, they'll get some pain laid on them, Brain. With the amount of talent that's involved in the Royal Rumble, even guys like this, even guys like the head shrinkers,
Undertakers are not going to have any picnic. Can you imagine if Yokozuna and the head shrinkers are left alone in there with Mr. Perfect and Ric Flair? Can you imagine what happened there, how they gang up on Flair? Shows you how dangerous this Royal Rumble can be. Don't worry about it. Flair won't be in there that long, Greg. Look at this, look at this. Double face slam. Coma, lights out time. But it's not over yet. You know, the head shrinkers are used to a Royal Rumble. Where they live on their island, they all get together. Big campfires, they eat luau's, and then they just all fight each other. This is right up their alley. Bombs away! Oh, look at that. That won't help them in the Royal Rumble. It certainly won't. What are they doing now? I think they're washing down their raw sandwich with sweat. What a trio this is. It spells trouble. I don't think Alpha can control these guys, Brad. I don't think he cares. Let's go back and take a look at the head shrinkers in action. Look at this, Monsoon. You could end somebody's career like that forever. And look at the height of this. Just sacrifices his own body. Another raw sandwich. I don't feel well. Chew it up, pal. Here we go to the event center. Bam, bam. And a man that could bury everyone at the Royal Rumble with Paul Bearer, The Undertaker. Perhaps the next WWF champion, Razor Ramon. And the man that won it all at last year's Royal Rumble. You know who it is. Woo! Ric Flair. Special interview with Mr. Perfect. The backstabber. For the Weasel, this is the Gorilla saying, so long, everybody. It's a raw sandwich. Royal Rumble should be in Shawn Michaels' corner or Marty Jannetty. You really have to wonder. Well, it's an interesting idea either way, but I just think the combination of Marty Jannetty and Scary Sherry, oh boy, that's a natural combination. Ooh. Right, but could be in anybody's corner. You better watch out what you say about Sherry. Dirty King Lawler, she can beat you. Oh, listen, you know what? When people say it's rough all over, they're talking about Sherry's skin. Ooh, I told her that. Hope you're listening out there. Here's rough all over, headed to the ring right now. Very impressive athlete indeed. He's got a great head of tattoos right there. Bam, bam. Bam, bam. What a matchup at the Royal Rumble. Bam, bam, squaring up against the Big Boss Man. Who's going to take that one, Macho Man? Bam Bam Bigelow versus the Big Boss Man. I believe that could be a toss-up. See, you ought to introduce your mind to your mouth sometimes. It's no contest. What is going to happen in that match is Bam Bam is going to show him who really is the boss. Is that right? You're pretty good at predicting victory for other people. You don't have to back it up. You send somebody else out there to do the job. Wait a minute. The King is in the Royal Rumble like 29 other competitors. He's not there yet. He's just talking about it, is what I'm trying to tell you. Right now, predicting victory, too. Red Tyler is talking to himself. Bam Bam Bigelow all over Red Tyler. Very, very aggressive, this Bam Bam. Extremely aggressive. And he's on fire. Just look at his suit. Yeah. Ooh, I like that. He can like take a lot you of down, things too. around here. Yeah. Bam Bam Bigelow beating the Big Boss Man of the Royal Rumble. We had an occasion to pick up these comments from the man from Cobb County, Georgia. Bam Bam Bigelow, just because you're big and ugly, you think you're invincible. But you're not. You haven't stepped in the ring with a Big Boss Man. And in the Royal Rumble, when you do, you're going to find out you're nothing but flesh and blood, a punk. Oh, wait a minute. He doesn't fool me with those remarks. I know he's not a complete idiot. He's got to be afraid when he looks at this man right here. Well, most anyone would be. I'm not so sure about the Boss Man, though. Don't you ever try that again. Be a showdown at the Royal Rumble. Yes, there will be. Bam Bam Bigelow now. Booking Red Tyler. This match thus far has been pretty much all Bam Bam. That's the same way it'll be when he goes against the Big Boss Man, too. Well, looking forward to that Royal Rumble because then everybody's going to be
put under the microscope and have zillions of people all around the world on pay-per-view. Indeed, they will be watching, and Bam Bam with Tyler up. Oh, my. And now Tyler down, right? And I think Bam Bam could be going up. Oh, no. Look at this all the way up from the top rope. Bam Bam drives his head into the sternum of Red Tyler and smothers him. I'm sure Big Boss Man heard that noise. Yeah, and the next noise you'll be hearing is the car door slamming and the Big Boss Man leaving town. Bam Bam headed to the Royal Rumble. You can bet his relatives are going to be watching on pay-per-view. Everybody. All two of them. Right. All his friends, too. At least we can say this from a distance. I don't know. Have you ever met this man, Bam Bam? He is awesome. Very, very scary fellow. To the event center we go. Next week, you will see in action from the land of the rising sun, Yokozuna. Yeah, and in tag team action, the guys who think soap on a rope is jewelry, the Nasty Boys. And a special interview with the lame duck Intercontinental Heavyweight Champion, Shawn Michaels. And also joining us will be Crush. What about Razor Ramon? He's going to be sharp next week. All right, but there it is, a most memorable moment. Look at that block we have. Slap that belly, Kamala. Clean house. Kamala staring down Kimchi. What's gonna... Oh, over the top up to the outside. Get out of there, Harvey. Save yourself. Right there. Kamala chasing Harvey Wimbledon. Wimbledon running for his life. Too bad. Hey, how you doing? My name is Todd Pettengill. It's Saturday night in the UK. This is WWF Mania. What will you see on this show every Saturday night? It's a fair question. It's a new show, let me tell you. If it's hot in the world of wrestling, I'll show it to you every Saturday night. What else are you going to watch? Reruns of Taxi? Okey-doke. Hey, Alex, I'm watching the WWF. Hey, by the way, where's the red carpet that was supposed to be in here? I would not have worn these boots if there wasn't a red carpet promised to me. Now the boots do not work at all. Jeez, it's Saturday in the UK and I don't have any boots on. Two exclusives, ladies and gentlemen. Hacksaw Jim Duggan goes at it with the Repo Man, and you might have seen parts of the interview before, but I'm going to show you the whole thing tonight. Ray Rougeau and Owen Hart, the Hitman's brother, gets into it and gets busy. Now, clowning around in the WWF. 8 weeks of nonsense. 2 months. Let me give you an update. Take a look. Oh, that's not funny at all. George, you know, if you had green hair and you could... That's like Beetlejuice gone bad. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Poof. Anyway, the clown's been wreaking havoc for about 2 months. 8 weeks in the WWF. And people are starting to get fed up. Last week, WWF Superstars, Crush was in action, and after his match, he had a warning for the clown. So watch the wrestling, then catch the warning. Where's the... Jeez, I got Gallagher running a camera. He's on roller skates. Now he's on this side of the room. Hey, if you didn't catch Crush's comments at the end of the match, Ray Rougeau caught up with him afterwards. Check this out. It's Hacksaw Jim Duggan and the Repo Man. Hello, everybody, and welcome to this exclusive matchup for WWF Mania. I'm Sean Mooney, along with Lord Alfred Hayes. And, Your Lordship, I know you have a lot to say about this new program, the newest in a tremendous lineup from the World Wrestling Federation. But let's talk about this encounter first. Repo Man, set for action, not one of my favorites. Well, he is mine. He's a very exciting performer inside the ring, a great athlete, and he comes in here with great credentials indeed. Well, I won't deny the fact he is one of the most cunning individuals in the singles ranks. But this is going to be some battle. You heard it. Hi-oh! Hacksaw Jim Duggan. Will you stop blasting that noise in my ears? What are you talking about? Gotta get excited about the proud American. Everybody on their feet. Hacksaw waving the red, white, and blue.
The noise is deafening in here, Your Well, it Lordship. certainly is. He's a most exciting character, this fellow. The way that he gets in that ring, and then we'll see what he can do exactly with the Repo Man. Not too many have been able to do much with this fellow. Well, you must consider the size and strength of Hacksaw, yet alone his determination. You really think Repo Man is going to match up to that? Well, Plus, don't forget the fact the see. crowd is behind Hacksaw. Yes, well, they can be misguided, as many people are sometimes. However, Repo Man looking very carefully at Hacksaw Jim Duggan, and I think he likes what he sees there. I think he sees a possible victory here for himself. Yeah, perhaps a little intimidation on the part of Hacksaw. Getting up on the ropes here and getting the crowd to chant USA. And it is clear Repo Man not too pleased. Well, he looks pretty confident to me. Also, I must say that Hacksaw looks confident as well, but that may be overexpressing how he feels inside himself. I mentioned earlier, this is an exclusive matchup for WWF Mania, and what a great program it is going to be. I think it's going to be one of the most interesting shows we've ever had for the WWF. Well, it's certainly a very exciting conception. We're going to find out lots of information on this program. We've already heard some things that are going to be given to us here. And Todd Pettingale. Your Lordship, I believe that is Todd Pettingill. Really been doing your homework, I see. Pronunciation, it doesn't really matter. Pettingale or Pettingill or anything. Elbow right to the chin of Repo Man. He goes down in a hurry. Followed up by a clothesline and another. And Repo Man's going to take a little time to think about it. It's the first wise move he's made in this match. Indeed, a very intelligent move. Take a little refuge on the outside, seek a little haven, reassess the situation, and come back and really barnstorm. You know, Your Lordship, not only on WWF Mania are you going to see exclusive matchups, it should be the first program to tune in on Saturday mornings to find out all that's happening in the WWF. It's going to be a very sunset flip here by Repo Man. Right to the side of the head. So far, Repossessor has had a difficult time in this match against Jim Duggan. Well, he certainly is having a rough ride, but he has tremendous stamina, the Repo Man, and he can come back at Hacksaw Jim Duggan, I'm sure, anytime he chooses. However, at the moment, Duggan is dictating the way this belt is riding. Until then. Certainly no lack of exciting action in this encounter. And yeah, you can really feel all the excitement throughout the WWF as we rapidly approach the Royal Rumble, taking place 2 weeks from tomorrow, Your Lordship. Absolutely, but just look now, Repo Man taking over control. The whole momentum has swung in his favor, and now you'll see some devastating moves from Repo Man. And it turned quickly. And that's one thing you always have to watch with Repo Man. He can turn the situation around in the blink of an eye. Absolutely, that's what makes him a most exciting wrestler to watch any time. Hacksaw hard into the corner, definitely struggling at this point. Repo Man is all over him. Duggan absorbing some really heavy blows there, some huge right-handers from the Repo Man, and I would say that Duggan's in a lot of trouble right now. Repo Man holding on with a chin lock. A shot of that toe rope he's been known to use on occasion. Slammed into the corner once again, but this time Hacksaw is ready for a charging Repo Man. Have to have the dental work checked after this encounter. Just a little too ambitious on the part of Repo Man there, charging in to try and finish off Duggan. But Duggan had something waiting for him, something in reserve. Repo Man didn't expect that, but I expect him to overcome this adversity also. Up now for the body slam. A lot of power being shown by Duggan there. And now he's got the hand up. You know what that means, Your Lordship? 3-point stance, clothesline. Here's a cover. And a surprising victory by Hacksaw Jim Duggan as he wraps up this match with Repo Man. And you look to be in a state of shock, Your Lordship. Well, not exactly shocked, because all through this match, Duggan showed himself to be extremely alert, very, very powerful, and he put a lot of finesse into that particular match. Really a tremendous victory there for Hacksaw Jim Duggan. You have to admit, his skills were razor sharp, Your Lordship. And I do believe Hacksaw is back in a big way
he's ready to make his way to the top in the singles ranks. Now it's time for a Mania replay. Take a look. And here's the power of that clothesline. And here's a victorious Hacksaw Jim Duggan. And now back to Pettingill. Hacksaw Jim Duggan kicks some butt. Two ways to beat the Repo Man, like Duggan did, or you make your payments. Hey, by the way, I want to say happy belated birthday to Elvis. He's not dead. Elvis is alive and living somewhere. 58 years old yesterday. You want to check something out? Follow me. My man Slim got to Elvis. Look happening all over him. Coming up next, ladies and gentlemen, Yokozuna. What would Elvis say about Yokozuna? I wonder how much gravy he can hold in his gullet. Are you kidding? What is the deal with this guy? How much would he weigh if we had converted to the metric system? He's that village in a tablecloth. Oh, you like ponytail? Get serious. I'm going to get serious if I can just for a second when we come back and tell you about Headlock on Hunger, the WWF. Our superstars team up to help those in Somalia. I'll tell you about it in a minute. And I'll tell you what, he's right. If you've seen any of your footage from Somalia, you know what we're talking about. I haven't been around the guys from the WWF for a long time, but I'll tell you what, they care. And the superstars are doing Headlock on Hunger. It's a big event at Madison Square Garden. It's scheduled for January the 29th. Let's go back to last week on Wrestling Challenge. The Intercontinental Champion, Shawn Michaels, goes at it with Jim Brunzell. Take a look. Superstar with such a pretty face. Mark down another win for Mr. Shawn Michaels. Now, there's big news concerning Shawn Michaels, and George and I heard about it through... Grapevine. The Grapevine. Very good, George. Pay the man his $100. Through the Grapevine, we hear that Shawn Michaels is going to be going at it 2 weeks from tomorrow with his former tag team partner, Marty Jannetty. That's the Royal Rumble on pay-per-view 2 weeks from tomorrow. Now, there's kind of a twist in this match. I want you to watch the WWF Network later in the week, and we'll tell you all about it. From the locker room area, I'm here with the Rocket, Owen Hart. Owen, things are really going your way these days, aren't they? That's right. You know, Raymond, 1992 has been a great year for High Energy and Coca Beware and myself, and I think 1993 is going to be a lot of fun, and I hope for a lot more success in the future. Very good. It's a known fact that the WWF champion, Bret the Hitman Hart, is your brother. But you must be concerned that at the pace that he is going, he will burn himself out. Well, that is true, Raymond. Bret is working at a very hard pace, but he is WWF champion, and I think that's expected of him. Just like myself, we always try to give 100% and be the best we can be. Owen, I have to ask you this. I heard that when you were a youngster that your father used to take you downstairs to the basement, which you referred to as the dungeon, and that's where you learned how to wrestle. Is that true? That is true. There's 8 boys in my family, and my father always wanted a wrestling background in all of his sons. So he'd get us down in the basement, and sometimes I'd wrestle Bret, sometimes it was another brother. As long as I didn't have to get my dad, because he was the best wrestler around, and I sure didn't want to get in there with him. Obviously, your father was a big influence on you and on Bret. Hey, Rocket, your daddy teach you that one, man? Oh. All right. Your daddy teach you that one, man? Hey, Rocket, you tell your big brother, man, the WWF champion, you tell him Razor said he's next. Phew, man, Razor. You want to send a message to the Hitman, I guess that's one way to do it. We caught up with Razor Ramon this week. Check this out. Deal with the brain. Has he lost his narcissus? I will unveil him. You think the guy's in love with himself? I think he is. I also think we're out of time. I'm going to be back with you next Saturday night right here on Sky Sports. We got a great show for you. We will catch up with the clown who's wreaking havoc all over the WWF and Kamala, bang, 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 the Ugandan giant. See you next Saturday night, and good night, George, wherever you are. Ta-da, ta-da. Dorothy Hamill, Caramel.